Ага, вот, теперь привет. Микрофон решил не включаться. Хоба, а вот и я. А что у нас с вебкой? Опять видно батареи. И вот так вот надо сделать. Блядь. Короче. Решил я в этот Хогвартс порубать. Как раз там зашел, проверил, чтобы не получилось такой же фигни, как с Майлзом Дизморализом. Потому что я без стрима включаю его на ультрах с трассировкой совсем, что можно там включил. Не хочет нормально выдавать. Ну, то есть без стрима. Все вообще супер. Вот. Запускаешь стрим, FPS падает. Вот. Запустил тут. И знаете, что я увидел? Что Хогвартс отжирает 15 с лишним гигов памяти. Оперативки. Поэтому, недолго думая, я заказал себе еще оперативки. Вот. Придет она, конечно, должна прийти до Нового года, но учитывая то, что мне не могут термопрокладки для ноутбука прийти уже третью неделю, это я сомневаюсь, что моя новая оперативка придет до Нового года. Вот так вот. Так что посмотрим, как она себя поведет со стримом. Если что, просто убавим настройки и все, и хрен с ним. Или RTX отключим, нафиг он. Непонятно, зачем нужен ваш РТХ. Ну, Steam. Вот так вот теперь будет 32 гига. 16 мало. Имейте в виду, кто хочет стримить. 16 гигов вам будет мало. Но если вы, конечно, на ультрах играете, как я, то будет маловато вам памяти. Заказывайте сразу на 32. А может еще больше с запасом нахер вообще на 25 тысяч миллионов лет. Там выпустили уже какую-то материнку с поддержкой. Да хулиона вообще памяти. Не помню сколько. Вот, можете ее. Подготовка шейдеров. Будем играть на геймпаде, естественно. Как нормальные люди. Потому что нормальные люди в такие игры на геймпаде играют. А не на клавиатуре. Кто вообще в здравом уме будет на клавиатуре играть? Не в шутеры. Ваше здоровье. По-прежнему газировка мандариновая. А что-то музыка уже все, наверное, надо выключать. Оп. Ну давай, подготовка шейдеров. Что так долго посидим сегодня? Часика 3, наверное. Может и больше, если получится. Я вообще не помню, что там было. Какие-то искали... О, сорян. Какие-то искали мы башни, нам надо было найти. Но это было так давно. Это, кстати, первая игра, которую я начал записывать с микрофоном. Ну давай. Ого. Да, вот он наш красавчик. Генри Шпроттер. А кипарь-то какой?
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Gobstones. Так, сначала нам надо. Вебку. Вебку нам надо чуть-чуть поднять. Так вот сделаем, не видно ни хрена. Вроде нормально. И так сойдет. А чё микрофон опять не влазит? Во. Что-то с вебкой. Подожди. Блядь. Микрофон ставь. Наоборот, ниже на мой. Да? Еще он чуть. Нормально. Все, четко. Так, а чё? Ага, а геймпад не хочет. Аля, я чё, Xbox включил, что ли? Нет. А что? Лол. Я просто не переключился. Во. Revelio. Я уже даже не помню, как тут чё, кого, куда. Так. РТ. Это чё у нас? Это акция. А, это Левиаса. Угу. Ладно, я думаю, походу разберемся. Опа, на это что? Это что у нас там такое? Это нам надо? Нет, не то. Accio. Всего нет. Levioso. Accio. Ага, It's one of во. Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. У нас тут Хэллоуин на дворе. Нам надо раздобыть мандрагору и испытать ее против нескольких врагов одновременно. Где нам ее раздобыть? Protego. Ага. Понял. Так. Какие-то зелья есть. Я вообще ничего не помню. I should dismount here. В смысле не могу? Вот же могу. Так. Давайте сюда. Сходим к этой. Вау! Это что? Это дракон. Я думал, настоящий. А как нам попасть в этот сады в эти? Там, видимо, никак. Так. Есть? Есть. Это что? Постройка в библиотеке. Это не то. Крыло башни. Не то. Вот, теплица. Переместиться. Блять, кресло.
Так, мы в теплицах. Где корень мандрагоры? Revelio. Кто-нибудь знает? What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant Leviosa. the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. Окей. Так, Revelio. ну я могу эту штуку взять. А это бадьян. Окей. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Рябинового. Семена бадьяна можно приобрести в магазине. Так. Где мандрагора? Revelio. Ну это вниз вообще, туда нам не надо. Ну что? Придется обращаться к богам интернета? Я так полагаю. Походу, да, придется. Угу. Так. Где найти мандрагору? Мандрагору арсенал можно купить у Беатрис Грин в магазине Доквит. Расположение к северу от Хоксмида. К северу от Хоксмида. Ну, а что? Что за хрень? Так. Угу. Так, карту Хоксмида мне, пожалуйста. К северу, это вот здесь вот. Ага. Ну, погнали. Так, сейчас еще одну секундочку. Одну секундочку. Знаете что? Знаете? Не знаете. Я опять не поменял на эту категорию. К этому определенно надо привыкать. Что надо менять категорию.
О, у нас новый подписчик. Хова ходи. Ну нет, серьезно. Блять. Походу. Походу происходит именно то, что я и предполагал. Нам очень сильно не хватает оперативки. Ну давай, что ты там запускаешься, нет? Все, закройся. А теперь откройся. Память просто полностью выедает. Долго, долго, долго. Вот эта подготовка шейдеров каждый раз, когда заходишь в игру, толку от нее, типа, что есть... Я вот не понимаю лично, я не особо шарящий. Типа, вроде как это должно улучшать, да, игру, что он заранее все подготавливает. Off on another adventure, are we? Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы все-таки сделаем вот так вот. Высоко. Качество теней, но высоко. Качество текстур тоже вот поменяем, пониже сделаем. И он сейчас вылетит нахрен, да? Блять, да, нахуй. Это вот тупизм, блять, который не починили с релиза игры, нахуй. Меня вообще просто вымораживает. Ты меняешь настройки и все, иди гуляй. Сейчас игра вылетит. Тем временем прошло 20 минут от начала стрима. Ждем по новой. Сейчас будем вот так вот ждать каждый раз. Но это профессионализм. Мало того, что я опоздал, еще сейчас буду сидеть настройкой заниматься. Просто нужна больше памяти. Вот хорошо, что я заказал память. Если кому надо 16 гигов памяти, пишите, я по дешману продам. Ну вот смотри, все равно 15 гигов выжирает из 16.
Пиздец. Это просто пиздец. Ну, вообще все равно. Хоть я и сменил настройки. Так, куда идти? Revelio. А, вот. Это чё? Это чё? Это чё там летит? Это самолет? Это птица? Нет. Так. Подожди. У меня не сохранилась точка, куда мне идти? Да. О, привет. Так, я видел тебя. Я подхожу и жду, когда можно будет нажать на X, чтобы открыть дверь, а тут точно не надо же это делать. Воу, это что такое было? Revelio. Дерево магазина Тимофила и Поганки. Страница руководства. Это большое дерево с извилистыми ветвями. Поддержит магазин. Good for you, getting all those foul goblins a hiding. Ой, что-то это. Какие-то маленькие субтитры, да? Наверное, надо поболее сделать. Тон голоса вашего персонажа. Давай так посмотрим. Громкость. Так, отключить все звуки. Отражение субтитров. Почему домашний кинотеатр? Наушники. А походу мне нельзя выбрать размер субтитров. Уровень слона, вибрация геймпада, инвертировать, включить скорость. Угу. Размер текста. О. Высококонтрастный можно сделать. Высококонтрастный геймплей. Выделить персонажей и объекты в игре разными цветами, чтобы улучшить их видимость. Синий игрок и его компаньоны, красные враги. Зеленые дружественные персонажи. Не, режим арахнофобии. Но мы вроде не боимся. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Можно заглянуть на ваш товар, спасибо. Вы сказали, здесь кто-то умер.
Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Что с Let me голосом? know if you see anything you like. I should be going now. Thank you. Ну, сравнить же с голосом, да, какая-то? Он как будто в трубу говорит. Где это было? Тон. Наполовину, давай. Well, what say we show you some of what's available? Так, это что? Удобрения, богатые питательными веществами, компост, семена китайской жующей капусты. А сколько у нас бабла? У нас 4000. Воу, да мы богаты. Семена мандрагоры. Oh, I'm always thrilled Семена when a young ядовитой one makes a wise тентакулы. purchase. I can tell you'll go far. Давай, чтобы не... Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. Чудовищная жующая капуста. Если ее выпустить, начнет атаковать врагов поблизости. Семена жующей капусты можно приобрести в магазине Тимофилы и Поганки. Нужно выращивать в среднем или большом горшке. Угу. О, You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Doors always open. Так. You be sure to stop by soon. Good for you, getting all those foul goblins a hiding. Such a wee Я понял bairn тебя. getting a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. опа-на. Вам тоже его жалко? Так. ЛБ. Нам нужна Мандрагора. Так. И использовать ее против нескольких врагов одновременно. Так. А я не могу тут летать. Отлично. Тут тоже не могу, да, по-прежнему? Отлично. Опа-на, опа-на. Ну и чё, и тут... А, вот, все, тут могу. Так. И где есть те, кому надо вломить? Волки позорные ходят. Ага. Ау. Блин, ну мне да больше. Да блин.
Будь здоров, спасибо. А тут кто? Тут просто городок. Угу. Вломились в чью-то хату. Опа, чё там? Ага, смотри-ка, чё. Тут кто-то есть. Чё замедлите палача браконьеров после того, как он выпустит свою взрывную атаку? I prefer the latter. Assignment's all finished. Protego! You disappoint me! You'll regret that! Tricky little cake flapper. You're not going to hurt me. Я вообще уже все забыл. Marvelous. Protego! Stupefy! Stupefy! Ага, это да, это мы проклятие точно было. Я и забыл. I've seen Billy with Incendio! Protego! Stupefy! Stupid. What have you done? Stupefy! What have you done? А мы еще смотри, летят. Stupefy! Stupefy! На тебе. Так, это петыч. О, вот этого нельзя, видимо, было вернуться. Окей. Stupefy! На, как тебе такое? Levioso! Accio! Incendio! Бэм. А там же еще какие-то можно было эти. Прям камбухи. Я только не помню нифига. Revelio! Так. Ну ладно. Полетели. А можно через лес прямо вот так вот? Через ветки, блядь. Чё музыка? Где музыка? Это что? Это что? О, я помню эту срань. Could it be a murder trial? Так, и... Что мне с этим делать? Вон еще одна. А там что?
Так, тут кто-то ходит. Incendio. Accio. Revelio. Они синие стали. Оу. Может, поставить надо? Нет. Protego. Нет. Confringo. Нет. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Defendo. Confringo. Нет. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Нет. Блин, а что мне делать? Там тоже смотрение есть. И вот тут есть эти мотыльки. Короче, хз, что они хотят. Ведь задание Мерлина вообще... Испытания Мерлина. Ну такие-то. Тяжеловато. Revelio. А ты? Страница руководства. Эта деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Окей. Grow could be so interesting. How wonderful to see you again. И я вас рад видеть. А хилится как? Что это? А, это мы сейчас будем тренироваться. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it.
Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Мы Let's see знаем. you try your hand at it. When executed correctly, Так. you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Прикольно, что они тут эти... Ну, само движение, то есть тебе надо воспроизвести с помощью левитационных чар Wingardium Leviosa. Можно поднимать объекты в воздух и перемещать их в различных направлениях. Контролируйте их положение своими движениями. Используйте... Well done! Понял. Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Так. Профессор Чеснок. Expelliarmus. Что если мы немного поменяем наши чары или заклинания, как там, бля, не то. Вот вместо вот этого мы поставим вот это вот. Урон. Конфринга. Дальнобойная вспышка, которая наносит урон при попадании. Пораженные цели поджигаются и продолжают получать урон в течение нескольких секунд, во время которых дополнительное попадение с огненным взрывом. Подожди. Вот. Ага. Так. Это что у нас? До пульса. Так, это вот она. Это что? Замедляет как объекты, так и врагов. Ого. Это заморозка. Ого. Это просто контролировать объекты в бою. Угу. Так, а что поставим тогда? Тогда что поставим? Заморозку, может, тут поставим? Мне по-любому вот это надо. Во, Wingardium Leviosa, вот. Все. Теперь все четко. Wingardium Leviosa. You're a natural. Это выше, ниже. Ага. А это что тогда? Это крутить, это дальше, это ближе. Понял. Блин, мандрагора прикольно. Бадьян через 7 минут будет готов. Ну погнали. Так, подожди, как хиляться? Настройка. Подожди, нет, не то. Это карта. Не то. Так. Где этот бадьян ваш?
Так, тут тоже не то. А что? А, я не так сделал. Ну, в смысле? Мне вот тут вот нужна вот это вот. Кофинга. А вот тут заморозка. Так, куда идем дальше? Задание. Улучшить свои магические способности, чтобы получить доступ к следующему заданию. Что-то я смотрю, размеры субтитров больше не стал. Поэтому мы размер текста. А, во, вниз исцелить. Понял. Понял. Где? А вот здесь вот вроде было. Походу нельзя размер, ну, субтитров именно увеличить. Так, и... Нам-то сейчас куда? Встретитесь Нати около замка. Задача профессора Анай. Используйте депульса на левитирующем враге. Поговорите с Себастьяном. Себастьян и Омни спорят в большом зале. Ну, погнали. Будем проходить вообще все. Я не буду торопиться с этой игрой. Я хочу ее прям... Сейчас будем ее пылесосить, потому что должна выйти озвучка от Game Voice. Но что-то... Я к ним заходил буквально вчера. Паблик прошерстил. Они вроде обещают до конца этого года ее выпустить. Но... Хз. Может, не выпустят ее 31 числа и все, и что делать? Я хочу сейчас играть. Я знаю, что с тобой делать. Так, а где вход-то в большой зал? Типа там? I was trapped on the grand staircase for an hour yesterday waiting for a clue. You know, didn't believe me when I told them what I was saying. Что делаем? Нормально. А давайте переоденемся. Ну это что-то такое. Ну это слишком пафосно сейчас.
ходить в этом. Да, блин, ничего кроме оригинальных этих нету интересного. Слизеринских. Так. Ну, этот мне нравится. Оставим так. Очки ни в коем случае не снимаем. О. Подожди, там что-то есть. Но оно хуже. Тут? Тут лучше, но в ячейке ничего не стоит. А, у него вообще защиты нет. Повышает урон, наносимый с помощью чар инсендио. Ну, тогда мы оставим лучше этот. Рукоять палочки. Ну, еще без рукояти. Давай вот такой. Не знаю зачем, правда. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Да. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Угу. Не торопится увидеть, что ты там варишь. Как насчет домашней работы? Where do you find time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Вообще не вопрос, сразу все звучит сомнительно. Темный проход — это по моей части. Тайный проход — это по моей части. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. Потому что The почему бы нет? passage is hidden behind the Слизерин же. statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Может, попросишь кого-нибудь купить их тебе? По-твоему, это не воровство? I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. Окей. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Так. This looks like the right statue. Now, what was the password? Условно глаза ведьмы, скрыть секретный проход из Хогвартса в подвалы кондитерской сладкое королевство. Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. А я не помню, я даже не прочитал.
Descendium. А, все. Окей. Goodness. Who knew this was all down here? Так, мы на всякий случай сразу вот сюда вот так вот хоп. Чтобы вдруг чё? Вдруг там кто-то будет. Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Воу-воу. Так, и? Летать мы тут не можем. И что надо с ним делать? А, да-да-да. Reparo. I need to fix the lift before I can use it. Ну вот. That seems to have done the trick. Все. Revelio. Что-то есть. This castle will never cease to surprise me. О, грибочки. О, пауки. Бля. Confringo. Что такое? Что за I'm звук? trapped. How am I supposed to get out of here? Да сейчас все будет. Алло. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Обязательно, миссис Чеснок. Так, ну. Это мы выбрались обратно. Возможно. Нет. Что надо сделать? Нет. Accio. Wingardium Leviosa. Эй. Leviosa. Ой, умный. I'm going to have to get past this. Ну, мы сейчас сначала вниз сходим. А это если мы понял. Это если мы вдруг упадем. Ага. Да нет. Reparo. Leviosa. Да ну, бля. Он еще сгруппировался перед тем, как буду падать. Confringo. One more to go and I'll make it across. Reparo. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. Угу. И?
Что? И куда? Accio. Leviosa. Только не падай. That did the trick. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Это проще простого. Так, подожди. Нет, я понял, что надо разжечь. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Сейчас мы. Вингардиум. Да блять. Левиоса. Блять, ты уберите его отсюда. Все это из-за 5 монеток. Есть что-нибудь? Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Блин, и чё, мне по новой бежать обратно? Серьезно? Подожди. Где там наша? Давай, давай. Ну, блядь. Пониже. Ну, блядь. Мы еще учимся. Мы пока что не супер волшебники. Мы еще учимся. Давай сюда. Поймай. Нет. Я думал, что туда можно. Туда, походу, можно попасть. Так, почти. Ну серьезно, ее нельзя отсюда достать. Походу нет. Да ну и срать на вас. Пошли обратно. Беги. Блин, сейчас обратно топать. Hogsmeade, here I come. Ладно. Возможно, это было быстрее, чем я себе это представлял. Ну, доплыви. Так, стопы. Подожди. Это мы где? А, да, все правильно. Блядь.
Ваше здоровье. Так, где этот тип? Пойдем обратно, ему зададим квест. Опа, люди появились. Hello again. Were you able to get... Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. Можешь забирать, но не бесплатно. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Of course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Отлично. Бабла подняли. Вот это что вообще? Я вообще не вообще. Не дупля, как вот это вот разгадывать. Что это? Что это? Это сова была. Что они хотят от меня? Подожди, они еще выше? Так, стоять. Задание. Вырастите, соберите урожай водорослей. Раздобудьте все 3 боевых растения одновременно, испытайте их в деле. Давай пока вот эти. А вниз? Блять, нет, серьезно, нет. Ау! Эта срань вылетела. Сейчас по новой ждать. Шейдеры эти. Вспомнил, не мог вспомнить. Как день прошел? Рассказывайте, что нового, что интересного. Я вот оперативку себе заказал, потому что 16 гигов что-то вообще не вывозит. Все ставлю на ультрах и просто съедает 15 гигов оперативки, а у меня всего 16. Поэтому я заказал сегодня 2 по 16, чтобы было. Зачем вот эта вот эти подготовка шейдеров вообще нужна? Если на производительность это, ну, в данном случае это вообще никак не влияет. То есть, ну, я не заметил, по крайней мере, чтобы что-то было. Блять, серьезно.
Hello again. Were you able to get to Honeydukes? Hello, Gareth. Да-да-да. I have those dried billywigs thing. You got them! Incredible. Getting them was more work. Thank you again. I'll let you know when I've brewed my first batch of... Отлично, все, погнали. Нужно к этим двоим. Все, сохраниться можно, чтобы вот не произошло вот этого, сука. Короче, задание мы не проходим. Пару раз вот это еще случится, я пойду в The Finals играть. Потому что это срань какая-то. Может, надо настройки убавить. Может, памяти не хватает, поэтому он вылетает. Потому что с пауком такое же было в конце игры. Он тоже тупо вылетал. Уже час играем. И ничего не сделали толком еще. А можно побыстрее? Компьютеры, пожалуйста. Так. Давайте проверим просто ради интереса, реально ли в этом дело. Мы сделаем вот так вот. И тупо все на высоко. Вот так вот воткнем. Дистанция обзора можно средняя. Или это тоже... Ну ладно, на высоком остается применить настройки. Воу-воу-воу, что это такое? Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Getting... Все. О. Confringo. What was that for? Accio. Compulso. Glacius. Defender. Arresto momentum. Подожди. Expelliarmus. Levioso. А, во. Так. Где это? Это. Настройка. Сохранить игру. Да нет, не выйти в игру. Сохранить. В феврале мы играли.
В марте, 16 марта, последний раз. Так, пробуем. О! Так, подожди. Где эти спорят? Что? Зачем я вообще туда пошел? Мне задания нужны. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Да нормально. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't Конечно. agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Куда ты прешь? Видишь, уважаемые люди стоят тут. Палка еще тычет свои. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Темное искусство опасно. Меня интересует The темное dark искусство. arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Можешь мне рассказать, можешь ничего не рассказать. Можешь мне рассказать? I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Конечно. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Ну да, curse? я в фильме видел. Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. У него не было выбора. Напрасно он это сделал. Ну, не было. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Так. Что дальше? Задание. Поговорите с Аделаидой. Аделаидой, ёпта мать. Блин, надо луны вот эти поискать. Он нам всякие Аллахоморы вон там выдаст, чтобы мы сундуки могли взламывать. Давай вот это поищем. Где вообще их искать?
Я так полагаю, что у нас сейчас-то ни одной нет. Yes, I told you. You're very clever. Clever? Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? А, вот. I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others, and I'll teach you more about Alahomora. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. КТ. Do you find yourself taking certain ways to class based on the portraits you pass? I do. Some are much better conversations. Так. Ну давай с ней поговорим, что делать. Ага, тут я уже был. Alahomora. Блин, я вообще не помню, как это делается. А, вот оно как делается. Окей. Я уже и забыл. Что найдем тут? Вау. 43. Ебай, у вас тут потоп. О. Mine now, demiguise. О. Так, мы же ночью пришли. Что теперь делать? Как их подбирать? Я забыл. Нахуй доски. Levioso. Accio. Levioso. Подожди, может надо спрятаться? Нет. Так мы же ночью. Ночью же. Нужно как-то ждать. Подождать. Так, теперь...
Теперь ночь. Отлично. Пойдем еще одну сдадим ему тогда. Take a moment to allow our Чего? Кто там? Кому что надо? Воу! Lumos. Это мы где? Revelio. Lumos. Прикол. Но. Hello, Mr. Moon. I actually... Oh, I knew I could count on you. Bring me a few more moons and I'll show... Я так уже тебе целых 3 принес из 9. Давай уже Where should I рассказывай. look for more demiguise statues and moon? I'll keep it. Прогружается. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Угу. Might as well be surrounded by Jarvies. I'd better keep an eye on high places. There's the fountain. I'm getting closer. О! Блядь. Здорово. Мимо котеки проходить нельзя. Ладно, давай подождем. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Понимаю, это волнение, думаю, преувеличиваешь. Ну, я понимаю это I think волнение. you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds.
She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Поговорим об оплате. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Угу. Мы узнали теперь, что Хогвартс, оказывается, платная школа. Просто так туда не попасть. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, а чё, далеко? Может, мы просто долетим? I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Что там такое? It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackcroft. They come after me. I'll stick them like a nogtail. Irondale's not half as tough as it sounds. I dream of making a better world for me. Nobody will miss one measly little student. He's weak. Yes, he is. But our son will catch a beast. Spends more time petting the thing. В смысле? My skills are wasted doing this. Лови. Come out before I find you. Повезло тебе. One in I heard something. Confringo! Protego! You dodged an attack. Good for you. You may want to move. The free Spinnywings with more. Is this your strength? Oh. The flame! Yes. Incendio! You can't roll your way out of this. Stupefy! Не, давай. Бля, он так падает еще. Confringo! Еще один там где-то наверху. Че у них там наверху? Пойдем сходим посмотрим.
Levioso. Accio. Protego. Confringo. Expelliarmus. Protego. Levioso. Accio. Confringo. It's shameful what you've done to helpless beasts. Шляпа какая-то. Это шляпа. О, тут что-то нехорошее произошло. Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Another human. Quiet. Too quiet, if you ask me. Arrest them. Look, I've seen anything like that before. Defender. Oh. Potato. Stupefy. Да блин, я нажал. Depulso. Your spells glance off of me. Defender. See, not quite. Levioso. Protego. Confringo. Quite. В смысле? Levioso. Accio. Expelliarmus. Давай, давай, иди. Ну что там стало? Now to find out what happened here. Revelio. Mr. Oakes' trade journal. Сторонники Ранрока согласились с нами встретиться, но мне немного не по себе. Они выдвинули другие условия и не очень дружелюбно ответили на мои вопросы. Я подслушал их разговор, судя по тому, что они говорили на губледуке. Им нужны мои залежи редкого металла. Ужасно не хотелось бы огорчать их еще больше, слишком уж они вспыльчивы. А еще мне очень нужна эта сделка. Может, нам удастся договориться, а может и нет. Рулон Дубс. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Так. Вот мы сейчас тут. Нам нужно спуститься типа вниз к реке. К реке, через реку идти, будет вот такая вот хуета. А нет, типа вниз через реку и что? От нее на юг. Просто следопыт высочайшего уровня. Так. Какую акцию?
should investigate. Так, походу. А нет. Revelio. О, у нас там звереныш. Так, вот мы вниз спускаемся к реке. Where did I set my traps? Was it lower Hogsfield or upper Hogsfield? You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. I don't know what they think I'll see around here. And where did I set my traps? Was it lower or upper Hogsfield? Am I supposed to be impressed? This ain't right! Levioso. Someone get me down! Accio. Stupid like a bellywig! Expelliarmus. Confringo. What have you done? Ты как? Too hard. Protego. You dare slay one of my... Rock formation. Все, фонарь. First landmark on this map. Now to find the crooked tree. У меня нет больше этих, типа, листков. Печалька. Confringo. Revelio. What do you have in store for me this time? A crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. The Ministry ought to relax their feelings towards the dark arts. Значит, вот тут вот. Это не он. Revelio. Или может наоборот, это вот разрушенного надо туда вниз. Ну да, скорее всего так. Походу.
Revelio. А, это цветы, я думаю, что такое? Что нашел? С блейзером. Или дальше немного. О, смотри, тут вообще что-то это. О, да, смотри, тут вообще и херова гора. Вау, валим отсюда, валим. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. К югу от нее. То есть вот там вот. Тихо, ты ничего не видел. What do we have here? I'm famished. Reparo. Hello? Such arrogance. You almost had a lucky here. Confringo. Levioso. Чё за дела? Вот же я его в разрушаемый объект запустил. И чё, почему не засчитали? I may have more luck higher up in the keep. Revelio. A ladder. That's what I need. Вот он.
What was that? Aha! There you are. Revelio. Так, там ничего нет, понятно. Давай, иди сюда. I didn't touch your helm. One less human to worry about. Levioso. Confringo. Просто изи. Вообще какие-то слабаки. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Confringo! Over here. Accio! Confringo! Revelio. Черный чукугать. Еще просто язычно их разматываем. Я даже не чувствую. What will we find in here? Revelio. Confringo. It's punishment to us all to have that miserable human around. Somebody there? Hello? Confringo. Protego. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Так. О, Aloha отлично. Mora. Revelio. Someone's here. Protego. Stupefy. Confringo. Revelio. Пока что еще супер язычно. Revelio. Mind you, suppose it could get a bit boring. How nice of you to stop by. Confringo.
Бля. Да ну, в смысле? How to open О, фига на их разорят. Все? Это все? На что вы способны? Вон там еще один что-то шатается. Давай, иди сюда. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Petricus Totalis. Confringo. Revelio. Depulso. Accio. Ну, в смысле? О. Ну, давайте посмотрим, что у нас там в снаряжении. Нам надо выручать комнату, короче. И все хуже моего. Надо, короче, идти продаваться. О. 55. Ну давай оденем, хрен с ним. Да ну. Сорок 51. Подожди, это куда мы вообще идем? Нам туда, по-любому. Угу. Как-то нам открыть надо эти двери. Вопрос как?
Аромат. Revelio. Что еще есть? Все? Придется уничтожать ради сраных очков. Это мы где? А, о. Ну, типа назад вышли. Понял. Ха, тебе въебало на кого-нибудь. Бляха, ну как это так? Revelio. О! Вот и нашелся. Hello, Mr. Oakes. Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Дверь котельной. Ну да, это я так и думал, что она. И что с ней делать? Arresto momentum. Glacius. Capulso. Defender. This door must need power from something. Accio. Levioso. Expelliarmus. Извне. Confringo. Accio. Труба куда ведет? Revelio. Confringo. Accio. Подожди. Можно же залезть, я знаю, что ты сможешь залезть. Генри, давай. О! Revelio. А, мы могли там пройти. Ладно. Так, нам еще надо вот туда сходить. Нет? Нет. Или да? Да. Так. Confringo.
Revelio. Confringo. Ой, умный. Ой, умный. Ой, умен, конечно. Надо решать. Вроде бы это и дает нам эти загадки-то. Дыры, блядь. Мерлина или как там его? Вот они вроде и должны нам давать больше в инвентаре. Ну, давайте посмотрим, что мы зайчики такие подобрали. Круто. Ой, фига. One way or another, we'll get what we're owed. Leviosa. Confringo. You did it! I will make you Protego. This is where you will fail. I won't rest until you're dead. Pitiful. Truly, one less human to worry about. Да ну блин. Protego. Leviosa. You're like Confringo. surrender now. Confringo. You don't believe you can defeat me, do you? Protego. Someone's been taken out. Move of a coward. This is almost too easy. Glance off of me. Leviosa. I've been fighting since before you were born. Pressed? Not quite. I won't rest. Leviosa. Dead. Accio. Stupid. Expelliarmus. Stupefy. Stop it! Pity. Leviosa. Stupefy. Confringo. Не знаю, зачем я это использовал, но должен смысл. Ау. You won't survive this, Expelliarmus. О, так это какой-то Leviosa. тип. Confringo. Expelliarmus. Ну какой-то лох. Вообще просто You've зажал one less всех follower, Ranrock. с двух ног. Revelio.
Статуя какая-то. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Revelio. А, это наверху что-то. Окей. Oh, you found it! Pass it to me! Hurry! Before they come! I must get out! Hurry! My wand! Oh, thank Merlin! Thank you! Age, I think it's enchanted, and they took my wand! Please. You did it! I found my wand and... Wait! You're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Надеюсь, что одарит. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Нифига, сейчас как долго идти. Бежать, точнее, на улицу.
need a sword like it. Revelio. What? At it! На, лови. I should have been dead. Leviosa. Confringo. Так, я понял. Capulso. Да ну не. Wingardium Leviosa. Confringo. Leviosa. One less human to worry about. Ха-ха, бля. Просто изничтожил сразу же его. Revelio. I don't like the looks of that encampment. Опа, на боевой тролль, сейчас мы его тоже развалим. На тебе. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Accio. Protego. Stupefy. Воу-воу. Что-то все подвисает. Arrest the momentum. Defender. Protego. Stupefy. Arrest the momentum. Confringo. Expelliarmus. Defender. Да ну блэ. Ну давай, давай. Все. Вот это уже. Rest easy, my large friend. Вот это уже поинтереснее. Муся, хватит зацепки мне оставлять. Revelio. И что, мне что-то за это дадут? Какую-нибудь награду или еще чего? Что это? Споткнулся. Козявки тролля. Ну, спасибо. Всегда этого хотел. Так. А, блин, ну какие настройки? Нет. Снаряжение. Очки. Изничтожить. Кожаный зимний плащ.
Ух ты, ух ты, ух ты. Вау, вау, вау. Но это мы на зиму оставим. О. Это нам нравится. Wingardium Leviosa. What went on here, I wonder? Ладно. Я старался. Это надо вот сюда, я уже знаю. И что? Так. Что дальше будем делать? Задание. Нам надо. Точно, нам надо... Она и... Летим. Так, походу, нам тут нельзя I'd нигде. better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ну, погнали так. Ой, так это мне туда? Класс прорицаний? Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Да я хотел побазарить с ними. Knowledgeable. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you.
The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. А в тех письмах было что-то еще? Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. It's clear you saved my uncle from a very bad lot. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Окей. Могла бы и денег заплатить. What do we have here? I hope those assignments were challenging enough for you. Мадива Анней. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Я вижу триумф, я вижу опасность, я вижу силу. Я вижу силу. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Так. Десцент. Заклинания не наносят прямого урона, но объекты и враги получают значительный урон от удара об землю. Враги, которые в момент использования заклинания находятся в воздухе, получают еще больше урона. Вот, блин, нужно ли мне вообще вот это вот? Я же этим не пользуюсь. Давайте мы переделаем вот это вот все. Мы сделаем вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот тут снизу. Вот это вообще ебейший урон просто вносит вот это вот. Может вместо огня поставить?
Ага, я не то поставил. Подожди. Ага. Да нет, я не это хотел. Все, короче, все нормально. Descendo! I think you have it. At some point, you must stop preparing and put your Нормально. newly honed skills to the test. Давай вместо Outside of the поставим. classroom. Вместо вот этого. Вместо акцию. Подожди. Вот. А акцию мы поставим сюда. Да бля. Так вот. Ничего, еще с ним могу побазарить. Professor, do you have a moment? I do. I was wondering how you decided to teach divination. Ah, the art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare, and, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes, Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. Это сложно, это очень занимательно. I find it truly intriguing, even if I don't fully understand it. Intriguing. That is one word for it. And I'm certain you will come to understand many things more deeply in the days ahead. You are a student at Hogwarts, after all. It cannot have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. Угу. Так, знаете, что нам надо сделать? Нам надо... Revelio. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студенту в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Mine now, demiguise.
Блять, прикинь, каждый раз. И вот она сама тоже, блять. И надо вот так вот подниматься, ну спускаться, блять. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Мне кажется, не зря так говорит. Мне кажется, он так говорит почти... О, да. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, нам надо продаться сходить. Профессор Чеснок. Вырасти и соберите урожай водорослей. Раздобудьте все 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Что-то вроде выспался. А нифига не выспался. Карта. Нам надо. В Хоксмит. Продаться. Это что? Друзья познаются в беде. Сирон в Хоксмиде. Поговорить с Сироной. О, погнали туда. Заодно нам надо будет где-нибудь продаться. Лавка Эльвендра. Волшебные палочки. Это что? Парикмахерская, салон мадам Слен. Парикмахерская. Модные прически. Тут что у нас? Клюв и хохолок. Магазин зубных товаров, снабженный новейшими, самыми лучшими побочными продуктами. Магазин одежды. Да нет. Так, сначала в одежду. Сначала в одежду. О, блин. Нам же надо еще вручать комнату. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Oh. Glad Clementines finally lost their obsession with those infernal butterflies. Все надо нажать, все потрогать. Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say that looks as if it was made for you. Так а чё, это... Смотреть нельзя? I'd say that looks as if it was made for you. Так, ладно, давайте продадим. Сначала все продадим. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так, теперь... Ядовитая месть. За медленными стоит мужчина и что-то сердито бормочет себе под нос. Стоит ли мне заняться этим? Да давай.
I'll fix him, that charm grinder. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes, and no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Как неприятно. Я его понимаю. Как That неприятно. must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant В larceny? смысле хочу? Я уже согласился. Мне не нравится эта идея. Чем вы с Альфредом Лоули занимались? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Зачем вы мне именно это Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going minus any competition. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Mr. Barnes, about that venomous tentacula you wanted me to get. Bring it to me. Accio! This must be it. Типа никто не видел. Стелс. This must be the cellar. Now to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. Stop! Stop, bandit! Просто мочканем его. Now to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. Where is that venomous tentacula? Aloha Mora.
Фига тут подвал. Пещера целая. Confringo. Descendo. Only men and spiders. It's a wonder they've taken over the whole country. Potato. Stupefy. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Бляха. Лови бочку. Так. Revelio. Ну, чего не берем? Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Просто изи, что могло быть легче. Нет, 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 нет. Все собрал. Отлично. Еще я обнес его. Any luck retrieving a certain friend of mine from a former friend of mine? Да, конечно. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Поговорим об оплате. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. О, перчаточки. Что за перчатки? В смысле? Glad you came.
Почему просто так сюда зашли? Надо хоть похавать. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Мы с ним поговорили. Вообще-то мы работаем вместе. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Зачем миссис Спортл запас рябинового отвара? Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. No. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Такое ощущение, что перевод что-то умалчивает. Да ну куда ты? Там это что, Ассасин Крид, что ли? Блять. Генри. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. Что делаем? Revelio. Подожди, что тут?
Пауки. Пойдем к паукам. Ну и где пауки? Эге, пауков-то нету. Tell you what I'm thinking. I'm thinking we could steal some beef from the pens at Hogwarts. I dream of making a better world for me. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Suppose it's worth a look. Вот и все. Прикольный плащ какой. That curiosity young people tend to nurture never ends well for them, does it? А, там еще наверху. Походу. Ну ладно. Это пещера. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Не верите, но они у меня с собой. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group.
Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Так. Мне, походу, как раз туда и надо, вот к этой пещере, да? Да, походу. Только как бы идти-то здесь, нет? Who says crime doesn't pay? I'm practically swimming in galleons. Bam. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Оу. Ну, пойдем. But I still need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll find more. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Confringo! That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Думаю, лучше быть осторожным. Either I'll have to fight that troll, Пляха. or avoid it altogether. Да ну, пля. Expelliarmus! Confringo! Oh. Confringo! Expelliarmus! Stupefy! Defender! Repulsor! Arresto Momentum! Confringo! Expelliarmus! Descender! Ну да, отлично. Confringo! Expelliarmus! Levioso! Defender! Confringo! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Confringo! Descender! Stupefy! Expelliarmus!
Expelliarmus, Leviosa. Stupefy. Descendo. Confringo. Stupefy. Confringo. Ooh. Expelliarmus. Defender. Arresto momentum. Confringo. Protego. Expelliarmus. Descendo. Confringo. Expelliarmus. Defender. Easy. Should think they felt less in London. Revelio. Чего нет? Даже ничего нет интересного. Двери какие-то завалены. О, белочка. О, вот водоросли, отлично. Accio. Depulsor. О, дорогая Сирона, как я попала... Когда я попала сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что я во многом отличаюсь от остальных первогодок. Признаюсь, когда я подумала, что в Хогвартсе мне не место, и даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда. А ведь не прошло и недели, как начался учебный год. Как ты догадалась? Вряд ли ты легилимент. Но я до сих пор задаюсь вопросом, как тебе удалось настолько хорошо меня понять. Никогда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метлах и села рядом. Я тогда забилась в угол, слепо уставившись. Понятно, короче, блядь. Дорогая, я сотворил тут небольшой подарок, чтобы благодарить тебя, если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе, я бы уже ушел из команды. Как Тевран обязан тебе всем, искренне твой Шон. Моя дорогая Сирона, я отправила письмо мистеру и миссис Спроттл, чтобы благодарить их за гостеприимство, но поверь, в руку снова я хочу выразить благодарность тебе лично, как же хорошо было покинуть стены замка и немного развеяться, и нужно сказать, понятно. This must be Sirona's box of letters. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Мне в шоковую прошлую субботу, моя мама даже немного меня завидует. I think that's everything. Sirona will be glad to have
Понятно, рассказали нам про Сирону. Абсолютно неинтересную информацию. Какая она была хорошая и замечательная. А чё, уже этой-то не надо, что ли? Подожди. This could prove dangerous if I'm not careful. Все, вам уже не надо ничего. Ну понятно. Просто 3 часа бегаем по сайдам. Да ну блин, ну серьезно. Что за бред? Hogsmeade, here I come. Сова. А я думал, сова. None too pleased. Seems he's been burgled. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. Вы не поверите, что происходит сейчас. Охуеть. Пришла наконец-то термопрокладка. Жидкая термопрокладка для ноутбука. Вау. Ваня, возрадуйся. Теперь ты получишь ноутбук. Сейчас, одну секундочку. Приятно было вам помочь. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories.
Так. Погнали. Так, что нам надо? Чё я, зачем здесь? Задание. Как же медленно курсор передвигается, это ужас. Раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно испытайте их в деле. Это как так? Это надо все... какие? Все 3 боевых растения. Давайте посмотрим, сколько у нас растений. 1, 2, 3. Отлично. Теперь надо найти кого-то пиздить. Погнали обратно туда, в верхний Хогсмит. Там было вроде... Revelio. Аж 3-го уровня, ёпарасете. Так. Это что такое? Высокая крепость найти. Нати ждет меня около руин замка. Встретиться с Нати около замка Фалбартон. Блин, это сюжет? Да. Сюжет же по-любому. Ну погнали, ладно, что туда. В смысле погнали, полетели. Бля, идти 3 недели придется. Ждем-с. Psst, over here, quietly. I am glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. С шарфом. Может, обратим внимание. Какой министерство? Чолохи, что ли? Почему ты воюешь с Руквудом и Херлом? You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here, after all. Я всех тут могу повалить вообще на раз-два. Чё кого боишься? Revelio. Яичко.
I wonder what that does. Depulso! That did it. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! А, смотри, если я зажимаю, то он сразу же это... То есть я могу даже это... Не ставить, по идее. Ну, в ячейку. Нужно еще что-то. А как и куда? Accio! Wingardium Leviosa! Я же не могу никак повернуть, да ведь? Могу только ближе, дальше. А, лол. Ну, я могу, во-первых, вот так вот. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Accio! Угу. Почему в приседе не может это сделать? Не может колдовать, когда он присел. Revelio! Dead end. Must be another way in. Accio! That looks as if it might raise the gate. Поверить не могу, что это что это приходится оформлять в письменном виде, но вы часто лопы. Не желаете служить, чтобы открыть ворота, просто толкните их. Не надо их взрывать. Если я приду и увижу, что их опять разнесли, я вас на куски порву. Окей. Так. Accio! Depulso! Glacius! Давай! Ты прошла? Revelio! Так, подожди. Depulso! Glacius! Protego! Да ну блях. Depulso! Glacius! Depulso! Glacius! Да ну нет. Depulso! Glacius! Defender! Во. Так, а что я сделал? Depulso! Glacius! Depulso! Glacius! Так. Depulso!
Depulso. Glacius. Так, закрыто. Подожди. Depulso. Glacius. Revelio. Думать? Я не люблю думать. Depulso. Glacius. Descendo. Levioso. Depulso. Glacius. Confringo. Что они хотят от меня? Depulso. Glacius. Accio. Wingardium Leviosa. Ну и что, ты идешь там, нет? Нет. Блядь, да что ты хотите от меня? Descendo. Depulso. Glacius. Depulso. Glacius. Depulso. Ну-ка. Revelio. Подожди, мне кажется, я что-то, блядь, не понимаю. Wingardium Leviosa. Depulso. Glacius. Accio. Да ну, блядь. Depulso. Glacius. Accio. Wingardium Leviosa. Нет. А что? Что мне нужно сделать? Nothing. Я же все правильно делал. Почему не можешь просто там проползти, блядь? Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Glacius. Depulso. Glacius. Блядь, а что они хотят от меня тогда? Depulso. Glacius. Defender. Нет. Depulso. Glacius. Все, я понял. Glacius.
Да блядь. Capalzo. Glaciers. Arresto momentum. Нет. А что тогда? Capalzo. Arresto momentum. Capalzo. Arresto momentum. Glaciers. Arresto momentum. Capalzo. Arresto momentum. Glaciers. Arresto momentum. Ну? Вот ты чё стоишь-то? Иди давай. Ну? This charm is stronger than I had thought. They do not want anyone getting in. Ты чё стоишь? Revelio. Какие чары? Иди давай, пожалуйста. Ой, блядь. Я в охуе. Capalzo. Arresto momentum. Capalzo. Arresto momentum. Capalzo. Glaciers. Capalzo. Glaciers. Теперь вообще ничего не действует. Capalzo. Defender. Capalzo. Glaciers. Capalzo. Arresto momentum. Все довольно, надо было идти, блядь. Revelio. А не стоять там. Теперь вообще, если нахрен поломалась. Да, она все еще там. Блядь, сколько мы тут уже торчим, а? Capalzo. Glaciers. Capalzo. Подожди. Я, кажется, понял. ФПС, вернитесь, пожалуйста, пожалуйста. Ну что такое? Glaciers. Arresto momentum. Capalzo. Glaciers. Arresto momentum. Glaciers. Capalzo. Что это значит, надо замораживать? Glaciers. Defender. Glaciers. Arresto momentum. Capalzo. Glaciers. Arresto momentum. Capalzo. Defender. Capalzo. Descendo. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Все нахуй. Будем ждать сейчас, пока вот это вот пройдет заморозка. Ну, замедление, точнее. Capalzo.
Неужели? Блять. Такой тупизм вообще. Все. Нет. Подожди. Ну как? Все, блядь. Ну сломалось. Я не знаю, что они хотят от меня. Оно не работает. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Блять, Генри. Блять, Генри. Тебе точно надо попрактиковать паркур. Так. Сундук. Охуенно. Подожди. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Блядь. Да встань ты, ебаный. Wingardium Leviosa. Достань. Я уверен, что это, что это делается не так. Но попробовать надо. Wingardium Leviosa.
Ой-ой-ой, нет, 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 нет. Accio. Wingardium Leviosa. They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. Да-да! Обязательно когда-нибудь. Accio. Capulso. Arresto Momentum. Вообще похуй. Capulso. Glacius. Capulso. Glacius. Короче, это залупа какая-то, я хуй его знает, как это, блядь, решается. Defender. Capulso. Descendo. Confringo. Я не ебу. Мне кажется, что-то сломанное, или ну мы вообще я настолько тупорылый нахуй. Accio. Capulso. Wingardium Leviosa. Capulso. Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. Нет, я хуй его знает. Зачем это нужна была тут Левиоса, это ебаная, блядь. Что поговорить, блядь. Accio. Capulso. Glacius. Ей вообще все равно. Capulso. Glacius. Capulso. Arresto Momentum. Capulso. Arresto Momentum. Capulso. Arresto Momentum. Это тоже не то, нахуй, не так все, блядь. Capulso. Arresto Momentum. Давай! Wingardium Leviosa.
Ну? It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate instantly. Я хуй его знает, что надо делать. Серьезно. Вот просто хуй его знает. Reparo. Compulso. Arresto momentum. Depulso. Мы уже, наверное, полчаса тут сидим, блядь. Хуй его знает, что делать. Я вообще не ебу. Descendo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Descendo. Accio. Depulso. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Compulso. Arresto momentum. Compulso. Wingardium Leviosa. И что делать-то? Wingardium Leviosa. Incendio. Accio. Well done. I will be right up. Неужели, I knew you could do блядь? it. This way. I will get the door. Хвала богам, блядь. Ёпа. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. Во-во-во. Неужели мы сейчас получим этого? Че издеваешься над животиной, ты? Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted.
There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. Давай, давай, погнали. У нас немного времени осталось. Revelio. Depulso. Revelio. Так, и что? Опять дичь какая-то начинается. Что за фигня? Куда идти? А, лол. Wingardium Leviosa. Levioso. Not the safest place to sneak into. Да нормально. Tricus totalis. На, бля, просто улетел. Tricus totalis. Да, -1. -2. -3. Тихо, 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 тихо. И еще -3. Просто стелс мастерский. Где вы еще такое увидите? Правильно. Нигде. Aloha Mora. Revelio. Я уверен, что нам еще придется попиздиться там со всеми. I hope Natty's having an easier time of it. Блин. Ну вот по-любому нам не хватило вот тех 2 штук. 100%. Вот мы сейчас отдадим вот эти 2 совы, и он нам скажет, как разблокировать 2-го уровня. Revelio. Тут нет ничего. Туда можно посмотреть. Ну блин. А, вот ну что. You're going home in a wooden box. Да? Ну посмотрим. Confringo. That's the Incendio. Levioso. Expelliarmus. Compulso. Now this army. Aloha Mora. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Так, как там эти... Revelio.
Придется. Это не то. Это не то. Щетка для поглаживания не то. Хватит мешок. Нюхлер. Все, всех собрали. Целых 6 монет, вау. Так. Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе. Я брехун жена заслуженной добычи, так что я унес сколько смог и спрятал здесь 20 лет мы с ним, и он обращается с нами. Понятно. Wing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Mora. Hurry. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Ну да, прикольно. Почему крылан на крылане? Типа это же гиппогриф вроде как, нет?
How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Вау, ФПС, что такое, что случилось? О, крутяк. О. Highwing, go! Away, Highwing, away! I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share. Да, надо, кстати, выручай комнату. Slow down now. There we go. О, так я могу на ней даже ездить. To race now, my friend. Levioso. Confringo. И что? Revelio. Accio. Так, а чё это? Выручай комнату, ты где? Нет, это профессор Фика. Секретник, выручай комнаты. Зал картографии. Вот это мне надо. Так. Где-то что? Да, сейчас побазарим. Сейчас сначала посмотрим, что за снаряжение у нас там. Снаряга. Угу. Он повышает скорость заполнения индикатора древней магии. Ух ты, 64. 63. Ну давай вот это. На ману.
Усрань. О, давай, давай. О. Ну и чё ты? Привет, Дэйк, профессор Уизли сказала. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Найду Топса, если мне это будет на руку, пожалуй, я навещу Топса. Ну да, я найду Топса. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Угу. Это что такое? А, это к этим, к нашим зверухам. Понятно. Понял, он выиграл, получается. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge. Мне нравится его акцент. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play.
And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Хогвартс здоровый пипец. Сколько вот играю? Ну как сколько? Ну вот я на старте сколько играл в него. Сколько смог, точнее. И так ни хрена я не запомнил вообще. О, нифига как далеко. А, так это около верхнего Хогсмида как раз. А как мне поменять этого? В инвентаре? Да. Твари. Нет, значит не в инвентаре. А, да, во. Time for a jaunt, I'd say. Seems a pleasant enough little place. Faster! Let's go! What say we pick up the pace a bit? Slow down now. There we go. Да стой, стой, что ты... I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. О, вот, блин, ну ладно. Пойдем сначала этому поможем. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Потом пойдем к этому. Если успеем, конечно. Мы собрались тут что-то резко в ДБД возможное. ДБД. На часик-два. Я думаю, на часик максимум. Потому что я что-то уже плавиться начинаю, особенно после этих ворот, блядь. Топс. Ты собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды.
И не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбки я рассчитывал увидеть окровавленные бинты. Если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, то лишишься не только еды. Tobbs' master is awful. Ну да. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Potato! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Levioso! Descender! Confringo! Легко. Так. Confringo! Надо загадки Мэрилина решать. Это что-то инвентарь вообще маленький. Confringo! Descender! О-о-о. It looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Confringo! Descender! Levioso! Expelliarmus! Оп, одну секундочку. Звонит домофон, домофон. Так. Confringo! Descender! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Descender! Confringo! Ух ты, блядь, чуть не...
Descender. Confringo. Descendo. Revelio. Хозяин, если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился Топс, для хозяина слишком опасно. И остерегайтесь пауков, Топс. That didn't sound particularly reassuring. Угу. Куда еще опаснее-то? Confringo. Давай, давай, что ты сделаешь? Я нажал вообще-то. Descender. Stupid one. Confringo. Potato. Stupid one. Воу. Тихо, тихо, тихо. Stupid one. Descender. Potato. Confringo. Expelliarmus. Defender. О, мощно, мощно. Да в смысле закончилось? Сейчас всех развалим. Ничего не закончилось. Сейчас все будет. Stupid one. Как? Potato. Glacius. Stupefy. Arresto momentum. Defender. Ух ты.
Incendio. Defender. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Leviosa. Блядь. Это что? Куда ты? Куда ты? На. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Defender. Cabalso. Glacius. Incendio. Accio. Potato. Stupefy. Ва. Все, -1 ваш. Stupefy. Канал. Leviosa. Блядь. Confringo. Potato. Stupefy. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Leviosa. Glacius. Defender. Depulso. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Даже не почувствовал. Что? А, да, я понял. Confringo. Depulso. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Хозяин, если вы найдете тело Топса, значит, большой паук оказался слишком силен. Топс подвел и заслужил такое наказание. Топс чувствует слабость, хочется спать. Топсу нужно... Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Эх. Так. Подожди. О. А там что тогда? Нам определенно туда. Это обратно наверх. Нет. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave.
Так. Нам надо к Дику. Карта. Нужна карта. Карта Хогвартса. Секретная комната. Да, блядь. Так, Дик. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. Сочувствую, тебе стоит забыть о нем. Сочувствую. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Да, конечно. Так, что, сохраняемся и заканчиваем на этом. Где? А, настройки. Отлично. Вот. Как-то так. Так что будем прощаться. На этом не заканчивается прохождение в Хогвартсе. Но мы обязательно туда вернемся. Вот. Что опять? Почему-то Яндекс.Музыка постоянно зависает. Спасибо, что отвисло. Вот, так что увидимся на следующем стриме и всем пока.